Voilà. Juste un petit peu, voilà, comme ça. Bon, on va voir ce qu'ils vont nous donner. On espère des petits trucs sympas quand même si on sait que le TGS c'est pas... Minasan konnichiwa, Bonjour. Xbox no Phil des. Welcome to the Xbox Tokyo Game Show State of Decay 3 que 2025 j'attends. Ouais, c'est broadcast. vrai qu'il y avait ça aussi. It's great to be back at TGS. Japan has always been a source of inspiration for Xbox, and every time I'm here, I see and feel the creativity C'est vrai qu'il est là-bas en ce moment en plus. defines this region. J'ai vu une photo, il est Our là-bas. commitment to Japan and the broader Asia-Pacific region is unwavering. For years, we have Il y a Yakuza, championed bien local sûr, game métaphore. creators and connected them Évidemment. to a global audience through Game Pass and the Xbox Vous avez platform. Gunner Zone 0. Together, we've built strong momentum and growth in Asia, and we will continue to listen, learn, and thrive with these creators and communities. I want to thank CESA for their incredible work supporting this vibrant community. And to our players in Japan and around the world, your love for games, your feedback, and your energy continue to shape everything we do at Xbox. Today's show reflects that energy. You'll see new titles from legendary Japanese studios, games and updates inspired by Japan, original ideas from rising creators, and fresh games from visionary teams in China, Korea, Malaysia, Singapore, and more. Let's get started with the fully rebuilt entry in a fan-favorite series that first got its start in Japan. Oh, le message de fou. Arigatou gozaimasu, and please enjoy the show. Oh putain. Ça me dit un truc ça. Pourquoi ça me dit un truc? Jeu PS2. J'ai pu... je sais pas du tout. En vrai. Ça me dit un truc mais j'ai pas le nom. J'en ai bien l'impression en tout cas. Hein. Gunray Vigor, mais oui. Mais oui, en plus c'est un... Ok, Xbox Play Anywhere. Hitman non. Putain mais il fallait bien qu'il le mette chez Xbox un petit peu parce qu'on n'arrêtait pas de le voir chez PlayStation ce jeu. 007. On n'arrêtait pas de le voir chez PlayStation. Merde hein. Le 27. Shoot. Sorry for the mess, Bond. I wasn't expecting you quite so soon. Just need one more. Hang on. Oh, come on, you fit. Moment. There. Tactical simulation is now operational. Any questions? Please have questions. D'accord. D'accord. Accès anticipé de 24 heures. Ok, donc ouais, 26 mars si t'achètes l'édition. La grosse édition.
Pour les vieux. Je l'ai séché sur ma Game Boy, ah ouais. Ouais bah... Quand même hein. S'il te plaît. Je sais que je suis jeune mais je sais c'est quoi quand même hein. S'il te plaît. Je suis pas justement un jeuneau moi, je suis pas un jeuneau qui connaît rien des anciennes consoles hein. Hein, c'est quoi la paix? La Nintendo? Qu'est-ce que c'est? Ouais. 公営テクモゲームズの柴田誠です。ゼロは会長リメイクのディレクターを務めています。 Fatal Frame, ouais. ゼロシリーズのディレクターを Fatal Frame 2担当し、1作目から関わってきました。このタイトルはシリーズ2作目の完全フルリメイクになります。グラフィックサウンドは公営テクモのゲームエンジンを使いアップデートしました。主人公の肌や衣装の質感を C'est pour ça que je suis ゴ pauvre. ミの透明感や歪みは特別な処理を使用しています。また舞台となる Après, 中 il 庭の existe aussi グラ des フィックや moyens 雰囲気は sur 機械 PC. と画面の描写にこだわり、空気感をリアルに表現しました。さらにサウンドは Il y a une étude qui dit que ceux qui craquent leur jeu, c'est pas parce qu'ils veulent pas payer, mais c'est juste par moyen. 最新技術でリメイクしておりますので、今さまざまなホラーゲームを遊んでいるプレイヤーにも新 C'est 作 plutôt として par 遊んで moyen. いただけるクオリティになっていると思います。例を撮影することで撃退する Bah oui, bah まあ oui, その plus 動画 de が特徴 bien 的な évidemment. シリーズなんですけども、例をしっかり見つけてシャッターを切る従来 Mais の戦闘 faut システムを commencer un 踏襲 petit peu à réduire le prix des jeux フント parce や que là ズー ça ムの augmente フィ de ルター trop な en ど fait. よりカメラを覗く体験を強化する要素を取り入れ Ça ました。 commence à aller peu trop. フィルターを切り替えていくことで、見え方が変わっていくんですけども、フィルターは戦闘探索でそれぞれ特徴的な機能を持っています。ですので、襲ってくる例や状況でフィルターを切り替えながらゲームを進めていくことになります。フルリメイクとして、プレイヤーキャラクターの操作性やアニメーションを徹底的に見直しました。全面的に遊びやすく改善してありますので、特にプレイヤーキャラクターの操作感とアニメーションの滑らかさには注目いただきたいです。実際に廃墟になった村を探索するような没入感が高いプレイが楽しめるようになっていると思います。また今作ではですね、操作性やレートの戦闘、レベルデザインなどはチーム忍者のアクション RPG 制作の経験やノウハウも生かしたリメイクを行っています。チーム忍者のアクションタイトルに On peut se dire ça, ouais. 携わってきた中島秀彦がもう一人のディレクターとして関わっているので、シリーズで最も手触りが良いタイトルになっています。 Après, ça dépend où est-ce que sort le jeu. 新要素を追加しました。このことで、ストーリー面だけでなく、 Est-ce que c'est sur que next gen ou c'est aussi old gen? Parce que si c'est old gen, bah on sait c'est quoi le problème, pourquoi c'est moche en fait. さまざまな理由で断念しました。今回フルリメイクでようやく実現した要素になります。探索できる場所や収集要素も増えているので、シリーズファンの方にも新たな楽しみがあるともとなっています。すぐに戻るから。ゼロ赤い蝶リメイクはシリーズ2作目を今の技術でフルリメイクしたタイトルになります。シリーズ2作目のリメイクなんですけども、このシリーズはそれぞれストーリーが完結したタイトルですので、この1本で楽しむことができます。シリーズファンの方、そして初めてのユーザーの方にもぜひ遊んでいただきたいです。2026年初頭発売になります。 Début 2026. シリーズで最も美しく、最も怖いゲームになっていますので、ぜひご期待ください。Ah non. Série XS, PS5, Switch 2, PC. Bon.
C'est pas Palworld, c'est un autre jeu ça. C'est encore un autre jeu. Je sais, c'est... Ça ressemble à Palworld justement, mais c'est pas Palworld. Ça va se faire strike par Nintendo, ça, c'est sûr. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Des gadgets Genshin. Faut pas le voir, c'est trop bien. C'est Animo. Un jeu qui va se faire défoncer par Nintendo. Let's go. Des tanks. Nouveau système de doctrine. Train blindé. Quand on me parle de train, j'aime bien moi. Big guns. Ça, je sais pas du tout. Gros gun, mec, piou piou. Artillerie bunker, ouais. Sudden Strike, c'est un coming to Nifei. Ok. Moi j'aime bien. Ça a l'air bien. Tadaima Tokyo Game Show and to our incredible dwellers in Japan. I'm John Rush. Oh, mais non, mais non, mais. Vas-y, il y en a partout du Fallout 76. On sait que votre jeu est bidé. Putain. J'en peux plus. We embraced our ghoul within, bringing powerful new playstyles and cosmetics to the game, and found new fishy Il y en a partout. On n'en peut plus. And most recently, perhaps most exciting for our inspiring building community in Japan, our latest camp building update to Fallout 76 brought an array of new functionality and relaxed limitations to our camp building mode, letting your imaginations and talent run wild. Ouais, il est bon le jeu maintenant, mais vas-y, ça force trop avec le jeu. Quick menu. Relaxed camp building rules. You continue to be some of the most passionate and creative dwellers out there. Here are just a few of the awesome camps we've seen popping up from our Japanese community throughout West Virginia. C'est encore en développement, tu peux attendre. Ils travaillent dessus, hein, mais c'est en développement. Tu peux attendre. We really appreciate your passion and dedication to Fallout 76, and we're so thrilled you're all enjoying the camp building changes entirely driven by community feedback. So keep it coming, continue to share your builds with us, and you can always hop into the public playtest server to preview what's on the horizon. We'll see you in the wasteland. Oui, bah, on le sait que c'est sorti aujourd'hui. On le sait. Votre jeu, il a je sais pas combien d'années, au moins 4. 4 ans déjà. Ça c'est du Monster Hunter ça. C'est pas Monster Hunter Stories? Je sais plus quoi. You should really succeed the throne. I know it's the last thing you want, but a ruler as kind as you would ensure peace for a generation, maybe even longer. Lois, I can't believe they'd bring it here. Yes. Stories 3. Et Monster Hunter Stories.
Ah, c'est le 2. Ah, il y a le 1 et le 2, d'accord. Ok. Ouais, ils vont le porter sur Xbox, quoi. N'hésitez pas dessus. J'avais pas vu les... Sur Xbox One, recommandé dès aujourd'hui. Oh, même pas de Game Pass. Oh. Oh. Mince alors. Et le 3, il arrive le 13 mars 2026. Good afternoon, 47. Ah bah tiens, quand je disais Hitman tout à l'heure, il est là. It's a Hong Kong-based crime syndicate that selects new members via a unique recruitment process. A martial arts tournament hosted at the Himmapan Hotel. To date, no agency has C'est un nouveau ou c'est encore une mise à jour du dernier? Reactivated Agent Bruce Lee, martial arts legend turned undercover agent. While Lee's combat skills should guarantee victory, Concord and its associates are dangerous criminals and unlikely to fight fair. Putain, c'est après Jean-Claude Van Damme, c'est Bruce Lee. And neutralize any threats targeting them. If I can reach the final and win, our dragon should come out of his cave. How are you with hand-to-hand combat? I've had some experience. Minasan konnichiwa, Xbox no Sarah desu. It is great to be back at Tokyo Game Show. At Xbox, we're focused on delivering on our promise of enabling you to play the games you want with the people you want, anywhere you want. We do this for players, for the love of games, and in deep partnership with over 500 visionary developers from Asia. From celebrated legends to emerging stars, Donne-moi des jeux, these s'il te plaît. bold storytellers are a big part of why Asia is the fastest growing region for Xbox. You've seen what creators in Japan and Asia are bringing to Xbox next, including the first look at Gungrave Gore Blood Heat. This spectacular story, along with every game you'll see in the rest of today's show, will join more than 1,000 Xbox Play Anywhere games already available. And in October, the Xbox Ally launches. No matter how you play, this new handheld ensures your Xbox experience is always with you. On peut avoir le The prix? Xbox Ally brings the best of Asus, Xbox, and Windows together, delivering power, flexibility, and choice right into your hands. Whether you love playing on PC, console, or streaming on the go, the Xbox Ally opens up new ways to access your full Xbox library with the combined strength of Xbox Play Anywhere, cloud, and remote play. And for the first time ever, you can access all of your favorite PC stores on Xbox in one place. We're thrilled players get hands-on with Xbox Ally here at Tokyo Game Show ahead of the launch on October 16th. Next up, a new reveal for an Xbox Play Anywhere title launching tomorrow and perfect for your Xbox Ally. Un jeu qui Thank sort you, demain. and enjoy the rest of the show. Ok. Rise and shine, Bernstein. Let the game begin. よしいけいけいいぞあいたあ嘘やばいあいたいたいたいあー死んだうっつーマジかみんな来てくれたやっほいいよこっちこっちよーし任してそこそこマルチプレイ最高よしそこそこよしよし倒せ倒せ Ça, c'est le genre de truc que j'aime bien, qui me fait marrer. おおみんなありがとうやばいやばい Un nippon full acier. Oh mais non. Ah putain, j'en peux plus.
クソ野郎。何これ。いった。あ、痛い痛い。やばいやばい。死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ。あー、死んだー。ちょっと、須田さん、マジDon't deal with that tetama. We shoot it so now, スエリさん。Ok. Ok. 皆さんこんにちは。HD2D 版 Dragon Quest 1&2 プロデューサーの早坂です。今日はもうすぐ発売予定のこちらのタイトルから原作にはなかったbah oui. 全く新しい要素の海底エリアについてご紹介します。どうぞお楽しみください。主人公たちは海底世界の危機を救うため、まずはじめに人魚の岩場へ向かいます。人魚の許しを得ることで海底への道が開かれるのです。Bah c'est cool de mettre plein de temps dans un jeu. 彼らがどうやっ Moi, て j'aime bien. 海底に行くのか気になりますよね。実は船は泡に包まれて水中を浮遊しながら進んでいくんです。海底の世界ではまずはじめにアルメハという人魚たちが住む町に向かいます。ですが人魚たちがどこにも見当たりませんね。人魚たちは魔物たちに襲われてしまい、人魚の聖域という場所で助けを待っているようです。まずはそちらに向かいましょう。ご覧の通り、この海底エリアはとても広大で探索できる場所も広く、冒険の先で魅力的なキャラクターとの出会いも待っています。 Je l'ai même pas fini. しかし出会う相手がいい人ばかりだとは限りません。どんな冒険にもつきものですが、恐ろしい敵とのバトルが待ち受けています。人魚の聖域にたどり着きました。ここに潜んでいるモンスターたちを倒しながら人魚たちを助けに行きます。見たことのない敵が現れましたね。4人のパーティーでバトルし進みましょう。まだお話は終わりません。聖域の一番奥で助けを待つ人魚たちがいます。ここで出てくるのが本作の新しいボスで、人魚たちを襲撃したミリエラとその手下です。この戦いの先がどんな展開になっているか、ぜひ自分の目で確かめてみてくださいね。というわけで本日の特別配信はここまでとなります。 HD2D 版ドラゴンクエスト 1&2 は10月30日発売です。 Xbox シリーズ XS そして Windows 版は現在予約受付中です。以上プロデューサーの早坂でした。 Ok. Bizarre, des fois ils mettent pas PlayStation tout ça, alors qu'ils ont l'habitude de le faire maintenant. Everything in this trailer, including text and cuts, is a piece of unbroken gameplay footage. Nothing from start to end has been edited in an external program at all. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. And if you double it, that's 1, 2, 3, 4, 5 right here. When you get to this part, you hit the button. That's it. Like that. Just like that. Comment ça le jeu le plus facile? Le 6 décembre, ok. Why not?
Pourquoi pas? Le genre de truc que je me dis, what the fuck. Ouais. Une mise à jour mondiale du Japon. Oh, le château qui est en Lego juste derrière moi. Putain, il y a énormément de trucs en plus. Légende locale 22. Bah bien sûr. Ça pousse à fond le réalisme de toute façon. Dispo aujourd'hui. Cool. C'est cool. Romancing Saga 2. I shall maintain the peace in Avalon. I will devote my life to the good of Avalon, so that the destiny of our Imperial forebears may one day be fulfilled. Here's an idea. Another one in the books. Everyone, form ranks. Bow to me. Your luck's run out. Wrathhound shall soon default. The Wrathhound can be stopped. Now go and be swift. Very well. In the name of Avalon, I accept this crown. And our legacy. Stand still.
Right. Encore, encore! Too slow. Away! Vermin. And now you die. Oh bah, en plus c'est aujourd'hui. What do you want to be when you grow up? C'est un poisson. Now, do you have your answer? Honestly, just being yourself is good enough. J'ai pas trop compris là. J'ai pas trop compris. A disaster brought forth by the Archdemon. Demonic armies and heretics wearing the faces of men. Il y a peut-être moyen, hein. That must Il y a peut-être be moyen que ce soit ça. eradicated. With the power granted to us, we'll avenge our comrades and reclaim the kingdom. What the fuck? Anyways. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi. We will hold the line until you found creatures are raised from this world. Voilà, Project Evil Bane. Pas du tout ça. En 2027. Waouh. Ok. Ça je dis oui. Ça je dis oui. De toute façon le jeu il est sur le Game Pass, je vais pouvoir y jouer. Hi, this is Joe from Team Ninja. Bonjour Joe. And today I'm excited to bring you a first look at some of the challenges and difficulty options that await you in Ninja Gaiden 4 when it releases October 21st. Ça mais c'est grand oui ça. This new mainline entry in the legendary Ninja Action franchise, developed by and in collaboration with Platinum Games, elevates Ninja Gaiden's signature high-octane combat to new heights, with a wide array of new offensive and defensive techniques. Ninja Gaiden's distinct difficulty design, which introduces varied enemy placement and increasingly aggressive enemy AI across higher difficulty levels, stays true to Ninja Gaiden's tradition. That being said, the path to becoming a master ninja is not a destination, but a journey, which is why we have introduced difficulty options and assists to help new players familiarize themselves with the way of the ninja. One such difficulty option is Hero Mode, which will enable auto guard, auto dodge, and other useful assists, allowing you to acclimate yourself to the general flow of combat without the pressure of imminent annihilation. In Hero Mode, these assists can be toggled on and off at any time during the game. Hero Mode is a perfect mode for players who want to focus on the story of Yakumo's ascent to the ranks of Master Ninja, as he sets out to kill the Dark Dragon. Il va être tellement and bien clashes ce jeu. with the legendary Super Ninja Ryu Hayabusa. Rest assured that if you start your journey on Hero Mode,
but midway start craving more bite in your combat, you will be able to change Oui, the on peut. difficulty to normal or hard at any time during the story, allowing you to curate your combat experience according to your progression as a player. Bah pour ceux qui sont déjà qui connaissent déjà bien le jeu, tout ça, tu Speaking vois. of progression, Ninja Gaiden 4 introduces a standalone training mode, a series first, that can be accessed at any time from the menu. C'est bien You ça. can brush up on your Un mode attack d'entraînement. strings, defensive maneuvers, and other combat skills, so you can effortlessly dish them out on the battlefield. Action game enthusiasts with Domo, je suis ninja. aspirations of completing Master Ninja difficulty will have their skills pushed to Tu es their le limits. ninja. Master Ninja cannot be switched to mid-game, and the badge of honor for completing this difficulty will be reserved for those who have truly honed Recasser their sa tête skills. contre la manette pour faire des combos comme sur Dead or Master Ninja Alive. difficulty, enemies won't wait their turn. And if you hope to stand a chance, you'll have to dig deep into your toolset, maintain keen situational awareness, and react to enemies with deadly precision. Here's some Master Ninja gameplay to get a taste of what Ninja Gaiden 4 looks like at high level play. Bon non. Justement, c'est trop cool d'avoir des gens qui s'intéressent au jeu. Oh, et là, alors, le gameplay, il est vraiment trop bien. Ça, je le kiffe. Hein. Oh là là là. Pépite. Pépite. Whether you're a seasoned veteran itching for the next milestone action game experience. Faut pas lancer les musiques à fond d'un coup, après ça fait mal aux oreilles. Hack and slash action. Ninja Gaiden 4 will offer a rich and exhilarating experience for players Et ça, of c'est le all 21 skill octobre. levels. We hope you enjoyed this first look at Ça va être Ninja cool. Gaiden 4's difficulty settings. We'll see you on the battlefield when it releases October 21st. Thanks for watching. Alors là, bonne question. Bonne question ce que tu me dis, Nico. Non mais moi le 21 octobre j'ai Ninja Gaiden et Jurassic World Evolution 3. 大家好，我是卧影猎人的制作人浩，很高兴在 Xbox Tokyo Game Show 的直播节目上和大家见面。在刚刚结束的卧影猎人 Beta 3测试中，数以万计的猎金人参与到了本次封测。在此，我代表全体主创团队感谢大家的支持。卧影猎人设定在一个诸神已死、满目疮痍的世界中， Ça c'est pas japonais. 在这片黑暗和绝望笼罩的大地上，有着痛彻心扉的悲剧，也有无畏奋战的勇气。我们把这些故事埋在了游戏中的各个角落，相信细心的玩家已经拼凑出了金雾之下鲜为人知的秘辛。而在未来的游戏版本中，我们还为猎金人准备了更多精彩的内容。神树林将是玩家在布兰德要塞之后第2章可以深入体验的全新游戏地图。在这片白化的世界中，玩家将与神秘壮丽的神之矛首次近距离接触。在这座苍白巨树之下，蛰伏着一群觊觎神之矛残存力量的敌人，而海岸高地的巨人尸体也在彰显着曾经恢宏无比的诸神之力。随着冒险的深入，玩家将逐渐揭开巫术森林内鬼影重重的秘密，甚至直面伪神的魔法。金雾仍未散去，我们期待很快再与广大猎金人见面。届时，就让我们在营地重逢，再次携手扬帆出征。It's Fallen Down. Ok. You're back in the forest. Your road's been long.
Hear my words. C'est pas un jeu qui est déjà sorti, mais le Sigil 2 du coup. Ça me dit un truc. Can wear you through and through. Heal your soul with mushroom stew. Ou alors ça avait été annoncé, mais il n'y avait pas eu de suite. Il est pas encore sorti, ok. So knit your warmth to hold it back. The bugs don't rest. They hunt and chase. Stand tall and meet them face to face. Je ne sais plus quand est-ce que ça a été The annoncé winds ça. are harsh, but not Ça doit remonter un petit moment quand même. a friend may light a path unknown. You're small, Oh oui, ça remonte à it's 2024. true, Oh. but brave and bright. Pardon. This burrow's yours. Hold fast, hold tight. Winterborough, ok. Le 12 novembre. Ok. Rhino. All shall die to my blade. Qu'est-ce que c'est que ça? Colonel, don't just stand there. It's time for you to take the stage. Ce truc, ça me rappelle énormément Honkai Impact Third. Hein. Ok, un truc avec Evangelion. Ok. Juste une collab, bah ouais. Je comprends pas. Là, j'ai... Quoi? J'ai été trop... A divine power that comes from the gods themselves. All across the world, it takes the form of powerful weapons and artifacts. When used for good, these artifacts can create wonders. I want Yasuko by my side. Lord Harumoto, I must decline your request to turn my daughter into a soldier. I need to find out why this weapon chose me. Pas de But when 12 the missions. power corrupts the mind of the wielder, the whole world shakes in its foundations. La gueule du jeu. Non, 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 c'est pas Dynasty Warrior ça, quand même. Non. Leave my father alone! I don't even know how I did it. I must go west to rescue my father from Magamo's grip. You are not going alone. Samurai Warrior au Japon. Shinobi! I come to you with a proposal to steal power from the gods. La version Wish, non. You and that spear are a blessing sent from heaven. It's over. Yasuko! Age of Mythology, ok, d'accord. C'est le DLC de Age of Mythology. Ouais, trop bien du Call of Duty. Many of those maps are inspired by Japan. Today we want to share the first details about a few of them. For the first time in franchise history, Black Ops takes players deep into Japan. Not just as a backdrop, but as a major region woven across the entire experience. Oh. In 2035, this near-future vision of Japan gave us the perfect canvas to tell our story. The region's blend of tradition and innovation mirrors the themes at the heart of Black Ops 7. Legacy, disruption, and the fight for control in a world shaped Oui. by technology. From the neon-lit skylines to Oui. the quiet hills above Tokyo, Oui. Japan offered the Merci. right tone, scale,
and contrast to ground our narrative and gameplay. For fans in Japan, it's a chance to see their world reimagined through the lens of Black Ops. For players everywhere else, it's an invitation to explore one of the most visually and culturally rich settings we've ever built. Every detail was considered, every space was designed to honor the setting while delivering the gameplay Black Ops is known for. This map's really exciting because we wanted to transport players into the player fantasy of being at the heart of Tokyo. For me, as an objective player, I really love this map because it's got really well-defined lanes and then some really fun set pieces. One of my favorite things in the map is the Cat Cafe. There's a karaoke bar, which is a lot of fun. Those is Ça fait déjà 45 minutes. I got him in the Cat Cafe. That's gonna be fun to say no matter what. Ouais, j'espère que c'est un truc qui dure 1 heure, hein, parce que si c'est vraiment leur dernier truc Call of, vous abusez. Hein. Into the main center urban district where you're surrounded by this 2035 atmosphere and then the Code et Japon, acheter jeu. From the outside, you'll see this Japanese castle, and then once you make your way inside, the guild have taken it over. J'y joue 100%. Moi, je vais dire mon avis sincère. Je testerai la bêta. Je testerai la bêta. Si ça me plaît pas, je joue pas. Faut que ça me plaise, c'est tout. Mais si ça me plaît pas, j'y joue pas. J'irai sur BF parce que je sais que BF, j'y ai joué, ça me plaît. C'est tout. Et c'est mon avis sincère. Je reste comme ça. On behalf of all of us at Treyarch, we are so excited for players to experience our new multiplayer maps during our upcoming beta starting next week. Stay tuned to the official Call of Duty channels for more intel, and we'll see you in the lobby. Surtout que 80 balles pour les mêmes jeux, ouais, c'est aberrant. Bah c'est pour ça que moi j'ai les Game Pass. Game Pass, au moins je peux tester le jeu, tu vois. Play it Day One avec le Game Pass, je peux y jouer gratuitement en soi. Je paye le Game Pass. Voilà. Perso, je testerai Call of, si j'aime pas, bah oui, voilà. Le Call of Duty le plus ambitieux, Black Ops 6, mon cul, ouais. Mais mon cul. And Doom the Dark Ages. I'm proud of our creative teams as they show their originality, innovation, and commitment to quality. As we look ahead, our teams continue to deliver not only their best Forza ou pas? Yet, but more releases Forza, and updates than ever before. Forza, no matter where you play, there's so much to look forward to this year. Keeper, Ninja Gaiden 4, ce serait bien parce que sincèrement, and Call of Duty Black Ops 7. si c'est Black Ops 7 le truc en dernier, j'ai pas regardé, j'avais pas d'infos en fait, je savais pas que c'était là. J'ai vu qu'il y avait Wolverine, il y avait la campagne de BF6. Il y a eu des trucs sympas vite fait, je pense. And as you've also seen today, several of our biggest franchises, Call of Duty, Microsoft Flight Simulator, Age of Mythology, ça, je laisse pas. are all bringing inspiration from this part of the world to their players around the globe. Before we go, we do have. Allez, vas-y, donne-nous Forza. Allez, vas-y, donne, vas-y. Allez. Non. Me dis pas que c'est en... Ah non, non, c'est après, c'est le 2 ça. Le 3. Grande botte. Le 4. Le 5 qui va arriver et du coup le 6 Japon. Vas-y, dis-le, c'est Japon, dis-le. On le sait. Dis-le! Ouais! Voilà! Merci, putain! Oh, ouais! Ah! Merci. C'est annoncé. Et c'est avec le Game Pass. The teams at Playground Games and Turn 10 have poured their hearts into Forza Horizon 6. De toute façon, c'était sûr qu'il allait avoir. Bah, en fait, Gears il sort l'année prochaine.
Forza il sort l'année prochaine, Halo il sort l'année prochaine pour les 25 ans d'Xbox. En fait, c'est sûr et certain. C'est normal. Normal. C'est vrai que je suis pas asiate en vrai, pardon. On espère une bonne carte. Ouais, bah ouais. Carrément. C'est que de la merde FH5. Ça va en vrai. Ouais, c'est plat. J'avoue que c'est plat, mais bon. Ça passe encore. Bon, ça va, c'était un petit truc sympa quand même. C'est pas les grosses annonces, mais bon. Des trucs sympatoches qui arrivent. Avec l'espoir d'avoir fait le Mexique sans Mexique, la putain de capitale. Ah non mais c'est... Il nous montre Black Ops 7 avec que les maps du Japon et rien d'autre. Bloodborne PC quand? On est toujours sur ça. On est toujours sur Bloodborne qui arrive sur PC. Ils vont réussir à faire le Japon sans Tokyo. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Bah c'est cool. C'est cool, ça fait longtemps que... Bah de toute façon en fait, je sais pas combien de temps, ça fait plus d'1 an que ça a leak comme quoi Forza Horizon 6 allait être au Japon. Ça fait peut-être plus d'1 an.